Today, the government of Libya announced the death of Muammar Gadaffi. This marks the end of a long and painful chapter for the people of Libya, who now have the opportunity to determine their own destiny in a new and democratic Libya. Alright, kiwulikanga ekyabaddewo olunaku lw'eggulu naye nga kitutte akabanga kawerako oba goberera ensonga osobola okugamba nti kitutte emyaka 14 bweddu bukyanga Amerika erangirira okufa kwa Kano Muammar Gadaffi eyali akulembera Libya mu mwaka gwa 2011. Kale nno oyinza okugamba nti ebbanga olabanga ettono naye ng'ebbanga liyiseewo. Kale nno lwaki nkuwadde vidiyo eno okolaki vidiyo eno njikuwadde mu kaseera nga Uganda eyolekedde obutabanguko oba mu kaseera nga bannansi b'eggwanga Uganda basaba eggwanga lya Amerika okujja okuyingira mu nsonga zaabwe naddala nga bagamba nti embeera eri mu ggwanga Uganda mwe bawangalira kale nno singa abafu babaddewo bandisengudde ne baddayo emagombe. Embeera yennyamiza okusinziira ku bannayuganda bye bagamba. Gwe munnayuganda ow'omutima omutono vidiyo eno wandibadde ogyetesa singa olina puresha olw'ensonga nti byendeese emmere kyangu okudda. Kale nno njagala okubanga nkubaza gwe omulabi waffe era kansubire nti vidiyo ekusanze mu mbeera nnungi. Oyinza okwebuuza lwaki nkuwadde yakatambyako n'ebigambo ebyo ebyali bibika omukulembeze wa Libya ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwa October omwaka ogwa 2011. Kale nno naggwano wa Africa oba waginisa omukulembeze yali agenda okuba ow'ettabu mu Africa yali ayagala obwerubirira okubanga agatta abaana b'Adamu oba ku lukalu luno olw'omuddugavu yali amaze okubanga awangula. Lwaki nkuwadde vidiyo eno n'ensonga nnyingi era ngenda kubanga nzikulambulira mu maaso awo. Njala okutegeeza nti konomise gwe mukutu osobola okubanga osanga ensonga ez'enjawulo ensonga okuva mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo n'ozifuna ku lutimbe lwo mu ngeri yonna gye wandibadde oyagalira. Kale nno nkuwadde vidiyo eno mu kaseera ng'ebiri mu ggwanga Uganda wandigambye nti tebiwoomya nnakabulu olw'ensonga nti twakamala okufuna amagye oba twakamala okufuna amawulire g'amagye g'eggwanga no Uganda okulumba enju y'omwami Kyagulanyi nasobola okubanga abayisa be mukyala we ani asobola okubanga atuwa obubaka obw'enjawulo ebiri mu Amerika oba ebiri mu Senate ya Amerika nabyo byennyamiza olw'ensonga nti basabye Donald Trump omukulembeze wa Amerika asobola okubanga ayamba bannayuganda okununula eggwanga. Kale nno ensonga oyinza okubanga ogiraba lwaki nkugattidde obutambi obwo oba lwaki nkwataganyiza embeera yaliwo mu mwaka guli n'embeera egenda maaso mu ggwanga Uganda. Ebigenda maaso mu ggwanga Uganda byandibanga biriko akeebuzo olw'ensonga nti buli lukya bannansi bongera kwennyamira bannansi bongera kusaba Mukama Katonda asobola okubanga ataasa eggwanga lyabwe Uganda olw'ensonga nti buli ssaawa eyita mu ggwanga Uganda obunkenke bugenda bweyongera oba embeera ya kanoyokyani egenda esemberera bannansi. Nnyinza okubanga neebuuza oba njagala okubanga nkubuuza ekibuuzo gwe munnayuganda nti singa Amerika emala neyingira mu nsonga zano mu ggwanga Uganda egenda kubanga efaanana nti Uganda eyinza okubanga egenda kufaanana Libya oba Uganda yandifaanana mu mbeera nga Libya mwere olw'ensonga nti Abamerika singa balumba eggwanga lyattu Uganda bayinza okubanga bakozesa ebyokulwanyisa namuzisa ebyakozesebwa mu Libya. Kale nno wewetegereza embeera eri mu Libya okuva mu 2011 oyinza okugamba nti tewoomya nakabulu. Mbyogedde mu kaseera nga Senate ya Amerika yavudde n'esaba omukulembeze Donald Trump asobola okubanga ataasa bannayuganda oba ensonga za Uganda asobola okubanga azitunulamu asobola okubanga bawulinga each person accountable for what he did mu biseera bino ebyakalulu oba mu mbeera egenda maaso mu ggwanga. Kale nno katambi kano sooka kalabe oba njala okutegeeza nti vidiyo egimpera obudde isobola okubanga ogitegera bulungi ate osobola okubanga oginnyonnyoka oluvannyuma nja kusaba ogimpereka like subscribing commenting ate era osharinge. Kale nno we subscribinga ngirongera okukwebaza nenkugamba nti kyukola ekyattendo nnyo wonaba ogimperedde ka like kijja kuyonnyambako etambule eggwanga no Uganda esobola okubanga etuuka ku buli munnansi w'eggwanga lino Uganda. Embeera eri mu Uganda wandigambye nti esaana kusabirwa olw'ensonga nti byengenda okubanga nkupulengira mu katambi byandibanga bigenda okubanga biddaka mu katambi akosoose owulira omukulembeze eyaliko wa Amerika Barack Obama ng'alangirira butereevu nti bannansi b'eggwanga erya Libya bagenda kudda bafune democracy bagenda funa obwetwaze bubadde nga bayanira. Njala okubanga nkujjukiza nti mu ggwanga erya Libya mu mwaka gwa 2010 basaba gavumenti ya Amerika esobola okubanga eyingira mu nsonga zaabwe olw'ensonga nti omukulembeze yali abafuukidde akayinja mu ngato oba olw'ensonga nti omukulembeze yali afuuse nakyemala. Ebyaddako byengenda okubanga nkuwa mu katambi kano osobola okubanga okalaba oluvannyuma nsobola okubanga nkwongezaayo ne vidiyo y'olunaku olwaleero. Kale nno ensonga zigenda okubanga ziwanvuwamu wabula kyensaba gimpeera ekigalo oba kyensaba gimpeera budde osobola okubanga ogitegera bulungi. Gwe munnayuganda alaba vidiyo eno oba gwe munnayuganda neegaseeko oluvannyuma osobola okumpandikira ekigambo mu comment section n'ombuulira eggwanga Uganda ligenda kubanga lifaanana litya singa Amerika emala neyingira mu nsonga z'eggwanga lyaffe. Kale nno akatambi ako sooka okalabe oluvannyuma nsobola okubanga nkwongerayo ne vidiyo y'olunaku olwaleero.
20th, 2011. From the White House Rose Garden, President Barack Obama stepped up to the mic. He declared the death of Muammar Gadaffi, a man he called a tyrant, a dictator, someone who ruled through fear and violence. Obama said, "The dark shadow of tyranny has been lifted." Libya, he promised, was finally free. But what came next? Chaos, civil war, two rival governments, a broken nation flooded with weapons, warlords and open slave markets. More than a decade later, Libya is worse off than ever. Millions displaced, infrastructure shattered, peace still a distant dream. Yes, Gaddafi was no hero, but his fall didn't bring freedom, it brought a vacuum. And while world leaders cheered his death, Libya was left to pick up the pieces alone. Mu kaseera kano omukulembeze yasabibwa oba omukulembeze w'eggwanga eri America Donald Trump nga yakamala okubanga amaamula omukulembeze wa Venezuela ku ntebe kyandibanga kyekiddako wano mu ggwanga Uganda oba singa America emala n'esitula ebyokulwanyisa byayo n'ebireeta wano mu ggwanga Uganda twandibanga kagenda kutujjutuka olw'ensonga nti ebyokulwanyisa namuzisa ebyakozesebwa luli mu Libya nakati ensi n'ensi zikyabyejjusa oba ensi y'eggwanga eri America ekyejjusa lwekyo kyeyakola mu ggwanga lya Libya okubanga etabangula emirembe n'okubanga abantu beretwala mu democracy ate mu mbeera ey'ennaku kale no nyinza okugamba nti singa efusitukaniddwa mu ggwanga Uganda twandibanga twolekedde embeera ey'akazigizigi oba eggwanga lyandyolekera embeera eteyagalira kale no omukulembeze w'eggwanga no Uganda His Excellency Museveni yakamala okubanga apasinga out abakulembeze oba yakamala okubanga apasinga out amagye agawerako mu ggwanga Uganda nakakasa nti singa eggwanga lya America ligenda ddala eggwanga lya America ligenda maaso n'okubanga lirumba eggwanga Uganda kale bandibanga bakajjutu kubandibanga baloza ku bukawe bw'amajyege olw'ensonga nti naye abategese bulungi kale nno nga kyandibanga bugenda kubefuka bulungi mu mbeera bweti ngenda kubanga nkukulengira akatambi kano singa ogenda kuba ofuddeyo ogenda kutegeera nti ensi yayononesedde oba ensi egenda kubanga efundira bannayuganda kubanga ebyali mu Libya byamala ne byajjusibwa Barack Obama yali omukulembeze w'eggwanga eri America ne gye buli eno akyagamba nti ensonga ezimu kuzaamuluma kudestroyinga Libya gyalengedde nga egenda maaso n'okubanga esaanawo kale no tuyinza okubanga eggwanga Uganda gye tuyinza okwolekera bannansi babeere bayingira obuddu babeere ng'ebyokulwanyisa bitunda mu lwatu n'embeera endala okubanga ebuna eggwanga Uganda. Vidiyo eno sooka ogirabe oluvannyuma ngenda kukoma osobola okubanga kunyona ensonga nnyingi oba nsobola okubanga nkutwala maaso ne vidiyo nakola nagambye nti tutebengera butebengeza taba kubanga ogimpeera ekigalo osobola okubanga otweyungako nagamba nti engeri yokka ey'okubanga otweyungira ku subscribinga likinga commentinga ate sharinga kale nakatambise okwo kalabe oluvannyuma nkwongereyo ne vidiyo naku olwaleero. If we tried to overthrow Gaddafi by force, our coalition would splinter. The dangers faced by our men and women in uniform would be far greater. So would the costs and our share of the responsibility for what comes next. To be blunt, we went down that road in Iraq. And we aren't doing that again, the president said. But war has its own merciless logic, and history is littered with such. Abadde agoberera ebyafaayo by'abakulembeze b'Amerika okuva eri eggwanga gye lyatandikira oyinza okugamba nti bonna abazaalayo olw'ensonga nti tewali mukulembeze ava ku ntebe nga talwanyeko lutalo nga tataddeeko mbeera yakubiwa musaayi kale no mbeera y'okulaga obwannagwanda eviirako eggwanga Uganda okubanga nabo bakosebwa kale no mu mbeera y'abasaalumanya ne nalumanya be bagenda okusinga okubanga bakosebwa embeera ey'enjawulo. Akatambi kano nga kuwadde olw'ensonga nti ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda byennyamiza era byesaana okubanga bisabira kale no singa omutume yenna abeera kumpi yandyetaaga okusabira eggwanga Uganda. So kulaba akatambi kano mukyala wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ssenkagale w'ekibiina ekya National Platform katatali mu ggwanga ng'akolwako ebikolwa bye obanga nnyola embeera yamutuusiddwako abasajja ba gavumenti. Oluvannyuma ogenda kubanga ofumiitiriza akatambi kano kenkupuleyingidde ate olabe nti embeera egenda kuba ya bunkenke mu ggwanga Uganda singa America esitula amagye negaleeta butereevu wano. Anoonya Kyagulanyi yamuwa ultimatum ya 48 hours n'amugamba baba yekutuye mu toilet mu latrine aveeyo n'agamba amunoonya. It is no surprise nti abantu abo bazze ne bayita ne ku security eyabo ababadde batusibidde awaka ennaku zino zonna ne bayingira ne bakola bye baakoze ne bagenda. I cannot doubt nti basindikiddwa muntu alina interest mu kutwala. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, my name is Kyagulanyi Ssentamu Robert, also known as Bobby Wine, and today is the 24th of January 2026.
It's exactly 8 days since I escaped from my own house following a raid that was carried out by the military and police at my home on the orders of Muhoozi Kainerugaba, Museveni's son, and the Chief of Defense Forces. We had gotten earlier intelligence from our friends within the army that he had issued orders to his men to come and harm me. So when we saw them jumping over our fence on the night of 16th January, I somehow escaped from my home and left. That night they didn't enter into our house, they stopped in the compound. 3 days ago, they once again jumped into our fence, hurled profanities to my wife and threatened to break into my house. That was the second time. Now last night was the third time for them to raid us. They came in hundreds, according to my wife. They broke every door in our house, including those that were not locked. They took away all our documents, from academic documents, land title deeds, and all important documents. They took every gadget, phones, chargers. They took our internet system. They even took all the laptops, including children's school laptops. They also took away our CCTV camera system and destroyed anything that they could destroy, broke glass and cut even our chairs. They put my wife on gunpoint, demanding that she shows them where I was. They even forced her to remove the passwords from her phone and our laptops, but she refused. Well, these and many things that Museveni's regime is doing through his son and his other people are not signs of strength. These are signs of weakness. If Museveni claims that he won the election, why is he panicking? Why is he doing all manner of terrible things? Why is he harassing people? Why is he harassing me and my family? Those are signs of shame. Those are signs of illegitimacy. Now, my message to you, fellow Ugandans, I am not in my home because I still want to be able to speak to you like I'm doing. I'm not in my home because my life is threatened. I take this opportunity, first of all, to thank the international community for the voices that they've raised, but to also encourage them to keep an eye on Uganda, especially at this critical time. To you, fellow Ugandans, this is our country. All this is being done to intimidate us. They've abducted 2 of my deputy presidents, Lina Zedriga and Jole Tukamshaba. We don't know where they are. They've arrested Mwanga Chivumi, my deputy president in charge of Buganda region, and many other comrades to sow fear in us. I encourage you to be strong, to be smart, to be creative. These people are not as strong as they purport, and indeed they are not as smart as they are. They failed to find me for 8 days. I also tell you that we must never give up. Uganda is our country and we must fight and liberate it. I will resurface at an appropriate time to forward our struggle. In the meantime, I'm not home because I'm trying to keep safe, I'm trying to keep alive, and I want to keep communicating to you. We shall overcome, we shall be free. People power,